Hôm nay Katie và Linda sẽ tiếp tục đem đến những đề tài về tiểu thương, về small business cho quý vị. Hello Linda. Hi Katie. Please say hello to our audience. Hi everyone. Thank you for joining us today. And what have we here today? Well, today we are going to talk about what are the 4 things that a business needs to be able to succeed. Hôm nay cái chương trình đề tài mà chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị là làm sao để những cái business, những cái doanh nghiệp của quý vị có thể dễ dàng thành công. Cô Linda sẽ trình bày qua 4 yếu tố, 4 elements, và mình sẽ đi vào chương trình ngay lập tức. Thank you, Linda. Please go ahead. Okay, thanks, Katie. Okay, so whether you're a startup that's out there looking for financing for your business, or you just want to ensure that your business is going to be very successful, there are a few basic and very important things that you need to have for your business. The 4-component formula is used by not only high growth businesses, but needs to be in place for any business that plans on having consistent growth. The 4 components are product, market, money, and people. Your product must convey a very clear offer, and it's best if it actually can solve a problem for the customer. The market for your product means that people need or want your product and that they're actually willing to pay for it. It's always best if you can show that there already is a market or a demand for the product. You need to have enough money available so that you can keep funding the business through its early startup mode and should the business encounter any downturns. Many businesses fail because they simply underestimate the amount of money and time that it's going to take to get in front of their buyers. And a business can have all 3 of these components, but if they don't have the right people in the right place, then they're most likely going to fail as well. They need a team that's tenacious and curious and totally devoted to helping the business owners and the business succeed. Thưa quý vị vừa nghe cô Linda trình bày qua 4 yếu tố quan trọng để một cái doanh nghiệp có thể thành công. Quý vị cũng nghe khi chúng ta gây dựng một cái doanh nghiệp cho chính mình thì những cái gì sẽ làm cho quý vị quan tâm, thì cô Linda có 4 cái yếu tố. Thứ nhất là quý vị cũng thấy product hoặc là service, tức là cái sản phẩm hoặc là dịch vụ mà quý vị mang đến cho khách, đúng không ạ? Thì cái sản phẩm hay là cái dịch vụ đó nó phải được quý vị mang đến và phải có một cái thông điệp và phải thích ứng với lại thị trường. Cái thứ hai là thị trường. Katie mới vừa nói thì cái thị trường rất quan trọng, bởi vì mình đi theo những cái gì mà cái thị hiếu của thị trường để mà cái mặt hàng cũng giống như cái dịch vụ của mình được mọi người consumers họ chấp nhận, đúng không ạ? Và cái tiếp là quý vị phải có money, có tiền đến chi để mà mình đầu tư vô quảng cáo, đầu tư vô những cái sản phẩm đó, đầu tư vô cái dịch vụ, đầu tư để mà mình có thể mang cái product hoặc cái service của mình đến gần với lại thị trường mà mình muốn đến. Và cuối cùng 3 cái mục ở trên product hay là service, cái thị trường đã có rồi và tiền đầu tư quý vị cũng đã có rồi, nhưng mà cái quan trọng số 4, number 4 là people, là nhân sự, là những người làm việc, là những người mà giúp chúng ta để mà cái guồng máy nó vận hành cho cái business của chúng ta. Cho nên 4 cái element, 4 cái yếu tố này đều phải lúc nào cũng là cái mà quý vị phải quan tâm. Product hay là service, thị trường, market, cái đến là money, và tức là capital đó, và kế đến nữa là people, người làm việc giúp mình mang cái thông điệp của mình, mang cái dịch vụ, mang cái
sản phẩm đó đến tay người tiêu dùng. Please go ahead. Okay, thanks, Katie. Okay, now what we're going to do is look at each of these four elements in a little more detail. For a small business to grow and to thrive, it needs to make a very clear offer for a product or service to their potential customers. If the product can offer something that's superior to what is already out in the marketplace, it's going to provide an advantage for the business and also help to make the brand stand out. If you're selling a service, keep in mind that your words are actually one of your biggest assets. So you want to connect with your prospect using a relatable language, and this is going to help them get to know you better, to like you better, and to trust you. Start by demonstrating a problem that your customers have. The problem needs to be complex enough at a level of difficulty that people struggle to solve it. And then you are in a position to be able to show that your product or service is the best one to solve the problem. You need to identify any gaps that are in the marketplace that you can fill, or if there's room for a better solution. Describe to the customer how well your product is going to solve their problem and what the benefit is going to be to them. So something like you're going to save them time, they're going to have better health, you're going to save them money, etc. Keep in mind that specific needs are much easier to be able to target rather than general problems. So concentrate on specific solutions. And once you have actually established the product or service and have some consistent revenue, think about adding additional products or additional services to your mix. But keep in mind, focus only on one product or service at a time. Don't diffuse your efforts, so that this way you can concentrate on something specific. Thank you. Quý vị vừa mới nghe qua cái sự trình bày của cô Linda về cái product, tức là về cái sản phẩm hoặc là dịch vụ của mình mang đến cho thị trường. Thì giống như hồi nãy Katie cũng có nói, làm sao để mà mình có thể làm một cái giải pháp, bất cứ một cái sản phẩm hay là dịch vụ nào mà quý vị muốn đem ra thị trường, phải trả lời được rằng là mình đem cái đó đến để mà giải quyết được cái gì cho người tiêu dùng, solve cái problem gì mà họ đang tìm kiếm, hoặc là cái problem mà họ không biết họ đang có mà mình có thể fulfill, tức là mình có thể mang đến để mà giải quyết được cái vấn đề đó cho họ. Thì cái đó sẽ là cái mà họ cần, và cái đó sẽ là cái mà họ phải bỏ tiền ra để mà họ mua cái dịch vụ hoặc là cái product, cái sản phẩm của quý vị. Và cô Linda cũng có nói rằng là khi mà mình muốn những cái sản phẩm và dịch vụ, mình nên focus vào một cái mặt hàng nào đó thôi, một cái dịch vụ nào đó thôi, thì mình mới superior, mình mới hay được ở cái level đó để mà mình mang đến cho người ta, bảo đảm cho consumers là cái ngành đó, cái ngành mình giỏi nhất. Please go ahead. Okay, thanks. It stands to reason that if people don't know your product exists, you're not going to have sales. So your market strategy needs to be one of the central focuses for you. You need to determine the channels of distribution that are going to help you develop your brand awareness. Develop a specific message about your product and your service so that you're able to showcase it in the marketplace. It needs to be effective enough to intrigue your prospects, but it also needs to be able to turn them into paying customers. A good marketing strategy and good messaging are going to give you the traction you need to be able to reach your target market. Make sure you can move people through your sales funnel. And if there's any major holes or gaps in that, and you're losing customers along the way, figure out a way to keep your prospects still interested and in the process.
Evaluate your market strategy on a regular basis. See what's working and use this information to basically just double down on what is successful with your customer acquisition methods and eliminate those that aren't working. Focus on whether your prices are competitive. Are you establishing yourself as an authority? Are customers satisfied? Does your product leave them wanting to come back and hopefully purchase more from you? Also, maintain your existing customers. That's so really important. And use them or utilize them to help you promote your products. Keep selling to your customers and work super, super hard to make sure that you're keeping them satisfied. They are your biggest brand advocates. Don't get so busy, concentrating and trying to bring in new customers, and in that process, neglect the customers that you have. Getting new customers is an expensive process, and so it's really important to keep the ones that you have reached. Also, you can use those existing customers to encourage others to try your product or your service. It's a really inexpensive but very powerful tool, especially if you can establish strong customer relationships right at the beginning. Thank you, Linda. Xin quý vị đừng rời làn sóng của LittleSaigon TV, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Cảm ơn quý vị đã không rời làn sóng LittleSaigon TV. Katie và Linda sẽ trở lại với cái đề tài ngày hôm nay, làm sao đâu cái tiểu thương của mình, làm sao cái business của mình nó thành công được. Vừa rồi thì cô Linda cô đã trình bày về cái vấn đề thị trường, làm sao để mình có thể đem cái đó rất là quan trọng. Quý vị có thể có một cái sản phẩm tốt, một cái dịch vụ rất là tốt, nhưng làm sao mình có thể nối kết cái đó để đem đến cho người tiêu dùng, đúng không ạ? Quý vị có bao giờ suy nghĩ đến cái sales funnel, tức là cái phễu bán hàng, để mà người ta có thể tìm đến quý vị và vô được trong cái phễu đó và trở thành khách của quý vị không? Thì cô Linda cũng vừa giải thích qua, thị trường nó rất là lớn ở ngoài kia, nhưng làm sao để mình tìm được những người, cái niche mà họ đang tìm kiếm đến cái sản phẩm cũng giống như cái dịch vụ mà mình có, để mà đưa đến cho họ, và làm sao để dùng cái sales funnel để mà họ trở thành là những cái paying customers, tức là những người khách hàng mà trả tiền, mà tiêu dùng cái dịch vụ cũng giống như là cái sản phẩm của chúng ta. Thì cô Linda cô đã vừa trình bày qua cái phần đó. Cái phần đối với Katie quan trọng trong cái business của mình là cái thị trường mà mình đang ngắm đến. Mình phải hiểu được rằng họ là ai, và cái potential, cái tiềm năng của họ đến với mình nó như thế nào, để mà mình có thể push through cái sản phẩm đó đến tay của họ. Thì cái marketing, cái thị trường, cái marketing về cái vấn đề mà tiếp thị nó rất là quan trọng. Khi mà quý vị đã có được những người khách paying customer rồi, thì mình nên chú trọng giữ những người khách đó để dùng họ giới thiệu người thêm cho mình. Bởi vì đôi khi ở trong cái business của mình á, mình chăm chú, mình bỏ tiền ra, mình mở rộng thị trường, mình lấy quá nhiều khách, đến khi mình không phục vụ kịp nổi và mình không giữ được cái lượng khách mà đã có với mình rồi, thì cái đó mình cũng sẽ rất là tiếc, đúng không ạ? Cô Linda sẽ trình bày cái phần thứ hai cho quý vị. Please go ahead. Okay, thanks, Katie. Okay, so we're moving on to the third element, which is money. A good financial plan is really a projection of how well thought out the business plan actually is. It predicts how well the business can withstand any hardships in the lean or even lean years that the business might face. A startup, unfortunately, doesn't earn profits right away, and it can take time to be able to get some substantial returns. When it comes to financing your business, don't rely on hope. Make sure you are prepared, gather facts, make credible assumptions. And if you don't know how to begin,
look to your peers, get their input, look to consultants that might be able to provide you with guidance. Whether the business is at its inception stage or is an established running business, failing to understand your financial repercussions of the daily operations is a really serious mistake. Newer businesses must be prepared to run a business without having a substantial cash inflow. This requires figuring out the amount of time that you can operate safely with what funds you have before you're going to be able to make a substantial profit, and how much money you can actually afford to spend. If at all possible, try to develop a reoccurring revenue stream. So for example, if it's appropriate for your business, come up with a plan to incorporate a membership plan, and this will give you some consistent revenue. And experiment with new offers for your existing customers so that you're going to be able to fill their needs and keep them coming back. Quý vị vừa nghe qua cái cô Linda trình bày là cái kế tiếp. Mình đã đi qua về cái products, cái service là cái sản phẩm và dịch vụ chính của cái business của mình. Xong rồi hồi nãy thì mình nói về thị trường, đúng không ạ? Và cô Linda vừa nhắc đến cái vấn đề money capital, cái mà mình bỏ tiền ra để mình đầu tư vô trong cái business của mình. Thì đối với lại cái vấn đề tiền, có rất là nhiều người họ đã quên đi cái phần planning cho cái lúc mà startup mình vừa ra thị trường, làm sao để thị trường biết phục vụ hoặc là dịch vụ hoặc là sản phẩm của mình là gì. Thì mình phải có một cái plan để mà mình finance qua những cái giai đoạn startup. Và sau đó là nó phải có tất cả mọi phần tài chánh của cái business của mình, cost of goods sold, mất một cái sản phẩm là làm bao nhiêu tiền, mình sẽ có cái profit ở trên cái đó là như thế nào để mà mình có thể mang cái đó ra thị trường. Rồi quý vị phải biết rằng là cái revenue, cái thu nhập của mình nó sẽ vô ra như thế nào based on tất cả những cái tiền mà mình bỏ ra để mà mình có cái sản phẩm hoặc là dịch vụ đó. Thì tất cả những cái đó mình đều cần phải có những cái planning rất là kỹ. Cô Linda cũng sẽ đi tiếp về cái vấn đề phía sau. Please go ahead. Okay. And the last element we're looking at is people. You want to invest in a team of people that's going to help you take your business to the next level. A major area worthy of investment and often overlooked is you, your partners, and your team. The best business ideas are not going to succeed if the right people aren't in place to implement them. Also, don't underestimate your strength, your mindset, your tenacity. Invest in yourself. If you need more education or more training, it's important that you give yourself the tools that you need to succeed. You can't do it all. Be critical and evaluate your strengths and your weaknesses. Whatever you can't do well yourself, find others that are best at doing those tasks. Your team is one of your most important assets, and having the right people who can share your goals and your vision that is aligned with that of the business is the final ingredient for a successful business. Along with the first three essential components, a passionate team that's willing to go that extra mile to make customers happy and to make the business flourish is what's going to help you create, build, grow, and sustain a successful business. Thank you, Linda. Quý vị cũng vừa nghe cô Linda trình bày qua cái phần people, tức là con người. Quý vị cũng biết rằng là trong bất cứ một cái business nào, mình là người chủ, mình không thể nào mà làm hết được, đúng không ạ? Quý vị có thể có đam mê, quý vị có thể có kiến thức, quý vị có thể có năng lượng, quý vị có thể có tư duy, có đủ hết mindset, energy, knowledge, nhưng mà mình không thể nào làm một mình được.
đúng không ạ? Vì vậy cho nên khi mà nghĩ đến cái vấn đề people, trong đó sẽ có quý vị partners, nhân viên, cả cái team, mình làm sao để mà nó phải mang đến cho khách hàng của mình những cái satisfaction, những cái hài lòng, những cái sự hài lòng khi mà họ nhận được từ sản phẩm đến dịch vụ của mình. Nếu mà quý vị nghĩ rằng là mình cần phải tu bổ, hoặc là không phải tu bổ, mình cần phải phát triển ở một cái lĩnh vực nào đó, go ahead. Mà nếu mà quý vị nghĩ rằng là mình hay cái khúc này mà mình không được hay ở cái lĩnh vực khác, thì mình sẽ đi thuê mướn những người giỏi về cái lĩnh vực, ví dụ như về accounting chẳng hạn, hoặc là về những cái mà mình không giỏi thì mình sẽ đi tìm kiếm những người giỏi để ráp vào. Thì đó là mình sẽ có build cho mình được một cái team, bởi vì không có cái team đó, we cannot do it yourself, mình không thể làm một mình được, đúng không ạ? Cho nên đó là những cái mà quý vị cần để mà có một cái business rất thành công. Please go ahead, you know, to wrap up our topic today. Well, I hope that helps everyone with helping to grow and sustain their businesses. It's a simple formula, but it is also a lot of work, and it's hard. But I'm sure that if you implement these 4 steps, you'll be able to succeed with your business. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Tài Chánh của Little Saigon TV. Katie và Linda sẽ trở lại những lần sau với những chủ đề khác để mà có thể giúp cho cái doanh nghiệp của quý vị. Xin kính chào tất cả quý vị.